Bora. Galera, tem que... Eu tô no capítulo 7, é, né? Acabei de olhar, mano. Todos os itens me save desse jogo. Okay. Tudo tranquilo contigo, Igor, de boa? Ah, líder. Capítulo 5. É 5, né? Fica tá 7. 7 um tanto, né? Deixa eu ver. Ah, é 5, não. Ah, tá. Pro banho. Tá lindo isso. Ah, sei lá, eu tô meio esquisito aqui. Não, tipo, nem dor nem nada, sei lá. Meio fraqueza, assim. Canseira. Vamos ver aí como que dá. Sim, Sables. Então, capítulo 5. Para os fracos, pô, faz sentido. Park Ring. É, aqui no capítulo 5 não tem nada, não. Não me preocupe. Não me preocupar. Gente. Você é fraco de ter fraqueza. Sei lá, tipo,
apoiar nas pernas, assim, meio mole, assim, sei lá. Bem estranho, assim. Eu dormi um pouquinho, só que eu não sei se eu dormi, né? Você tem a sensação que não dormiu foi nada, mas o tempo passou voando. Então eu acho que eu dormi, mas não percebi que eu dormi. Um pouco aí de tarde. Acordei muito cedo, né? Acordei era 5h30 por aí. Porque eu dormi antes das 2. É. Enfim, é. Esse estranho, vamos ver até aí. Como que se sai os trem aí. Então, eu vou continuar de boa aqui. Eu tava pesquisando. Tem certeza que era nesse jogo aqui que você não conseguiu upar mais? Não era no 2? Pesquisei e não achei nada não. Disso de inventar, né? Não achei nada disso não, dos equipamentos travados você upar eles, né? Você pode ter é desperdiçar recurso, né? E ter que farmar mais do que deveria. Opa. E se você desmontar eles, né? Desmontar ou vender, então. Não consegui achar nada disso, não. Pesquisei aí ontem. Olha o Trisvik! É nesse? Tipo, o que você pode fazer é tipo, fazer do jeito errado e ganhar pouco XP e não upar tanto quanto normalmente conseguiria, né? Melhorado para esse PC? Então, no PC eu vi que a diferença do PC é mais gráfica mesmo, né? Não tem muita diferença além de gráficos, né? E aqui tá tudo em HD, né? Dá pra eu melhorar mais ainda. Need to get something off your chest? Max mais cedo. Então, mas você não precisa que ela dê Max pra você usar o Catalyst, né? Catalyst lá pra você transformar ela numa versão diferente. Só que cada coisa precisa um diferente, né? Por exemplo, esse aqui que eu tenho aqui. Esse aqui é a Millerite. Isso aqui funciona para umas coisas específicas, por exemplo. Uns equipamentos específicos. Daí tem tipo uma tabelinha. A Max antes level normal. E tipo, ela só não. Ele já upa direto só dela já ter Max. Não exige. Tanto faz o level, eu acho. E Handsome. Sarve. Tipo, se acontecer isso, sei lá, poderia ser de ela ficar com menos stats, talvez. Porque o que exige você transformar de uma pra outra é ela tá maximizada, né? Não sei. Nossa. Atrasou ou adiantei? Na verdade, eu fiquei enrolando aí o dia inteiro. Hein? Porque eu tô acordado desde as 5 horas, né?
Na verdade, eu cheguei cedo. Ia começar cedo. É que eu fiquei mexendo nos trem no celular lá e tal. Já era meio-dia, daí acabou dando meio-dia e tal. Daí eu resolvi, tipo, eu vou dormir um pouco ainda. Pra ver se eu dou um coisado mais tarde, né? Eu tirei 2 plus 3 fosse 53 levels. Entendi, daí vai nerfar e vai ficar menos levels daí. Não, mas. Não, mas ela não upa, tipo, ela. Tipo, normalmente seria os level tals, tals. Mas o requisito pra você upar ela tá maximizada, né? Seria no level 35. Tipo, eu tava vendo que é assim, né, que funciona, né? Eu não fiz nada disso pra eu pôr a prova também. 35. Esse aqui tá. Esses três. Multiplicador vezes 3, né? Já. Precisaria de uns trem coisado. Uns trem coisado. Trem inorgânico. Gente, some. Uma vez humano. Não é mais. Uma vez foi, mas não é mais. E agora constrói casas. Deixou de ser humano por construir casas. Nossa. Ela não vai pro tier 3, ela vai pro tier 3. Tier 3. Será que não era o minério errado, não? Testou tudo certinho? Casa da hora. O jogo é sobre construir casas. As 3 vezes que eu li tinha casa lá. No momento. Uma casa sendo construída, você olhando o caminhão que é a casa e o seu clipe você enfrentando o boss que é a casa. Querendo caminhão casa. É a bugada que tinha tudo upado, né? Um popô. Chequeado 7 vezes e não perdi nada. Então será que bugou por causa de tá fora do level? Não é isso que você tá dizendo, então? Não sei, pode ser coisa. Pode ser que aqui, sendo da Steam, seja alguma diferença, né? Ao contrário da versão de PS3, talvez, sei lá. Opa. Estranho. Sei lá, vou ver se eu. E outra coisa que eu vi também, que tipo, todas as armas, elas evoluem na Ultimate também, né? Você pode upar qualquer uma das armas que pra ela virar a Ômega lá, não sei das contas. Qualquer coisa a gente joga de novo. Tô olhando as Missable ali, né? Os itens Missable agora. Mas só no próximo capítulo. Né? No sexto. Que vai ter um monte ainda. É só ficar de olho assim nos cantinhos aqui que você vê os
itens e tal. Às vezes tem uns que se passa meio despercebido, né? Mas é difícil. Então, né, você falou do boss do Nioh, né, o Handsome, lá que é a casa também? É, né, a casa yokai, lá assim tem tipo uns trem assim, né? Tipo um monte de tentáculos com os olhos assim. No dois... É, eu já cheguei a ver já. Uns anos atrás já. Eu esqueci de falar. Acho que é uns anos, não lembro mais, faz tempo. Mas acho que sim, é como se fosse. É a segunda? A pega tem mais, hein? A dança, mano. Nossa, mano, é tenso. Ih, rapaz, Slay lá tem. Não, é. Não, mano, Slay lá não. Pra cá mesmo, tá certo. Nossa, mano. Sei lá, vamos ver se a gente apanhar muito, eu dou uma upada aí, não sei. Mas no esquema, né? Aumentando o multiplicador, vendo o melhor item possível, então. That's it. Hallam Polam. That's where you live, right? We'll stop in when we get there. No. We're the sea now, and no one's there but my dad. Hope, you need to let him know what happened. Soubesse que ia acabar rápido assim. De esperar nessa parte. Aí passado. Repedezar. RP desse, tá bom? Cadê pela apoio? Okay, time to hunt some Lassie. So what, we find him and that's that? Don't get all hot and bothered. Sarah, am I doing the right thing? Stop him! Bring him down! Hold on! Okay. Jump! Snow! Sarah! Sarah!
went to the Foul Sea hoping to help her. But I was too late. Ow! I knew you were hard-headed, but That was... oh, Ow! snap to it. We're rolling out. Yeah. Hunting Lassie, right? This is our chance. Do not let the Lassie escape. Move out. I will keep my promise, Lightning. É um 6. É muito 6. Fresh air. Nice. So, where we headed? Dunno. You don't know? I thought you had somewhere in mind the way you took off. I followed the smell. What? Smells nice. All naturey. Just smells damp. And I think something bit me. Hide! Sky. Closest city that way is Palampolum. That is not good. I wonder if those two were caught in the net. What do we do? What do we do? Right now, what can we do? Right. No choice. We run the other way. Which would be to Nautilus. As we set off, it was like he'd forgotten that I was still there. We want to get the Nautilus. Um pouquinho. First things first, we need to clear these woods. There's a sight I didn't want to see. Anda engraçado. Hora do... Ah, pega. Aos pontos. 9.000. O que um Farmas não faz, né? Valeu, Igorus. Ayara. Magic. Aí, ó, o poder do Farmas aí, galera. Vai ter, né?
É muito farmas. Oi. Thunder. Level. É lindo demais. Né? É muito estilo. É algo parecido? As matérias lá? Eu vi o menuzinho das matérias lá uma vez lá. No remake, né? É, no remake mesmo. E é nas armas. Ah, sim. Aí, pra quem não entendeu a história, é só dar umas leituras aí, ó. Tem tudo aqui já. É o tudo que você acabou de ver aqui. Os resumão. Não, é no remake mesmo. Eu vi o remake lá faz uns anos, né? Acho que foi 22, 23 por aí. Não tudo, só o começo, só. You going or what? Esses diálogos. Não. Então, aqui é o capítulo 6. Então aqui temos que ter cuidados. Só vou dar uma upada aqui então. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Isso aqui é mais stream. Vou focar em magia, né? Pelo menos uma, então. Vou deixar os multiplicadores aqui, né? É algo interessante a gente. Meio estranho aqui. Grid. Vou jogar todos os trem aí pra ver se as mecânicas tudo
Demorar um tempinho. Acho que os primeiros, assim, deve ter uma diferença ou outra só, né? Chega lá, tudo completamente diferente. O primeiro, eu acho que você escolhe as classes no começo do jogo e nunca mais você troca, não é? Uma coisa assim. Não. Ou você troca depois. Sei lá, eu só sei que eu joguei o começo. Joguei o começo dele. O primeiro Final Fantasy. Você escolhe a classe lá e não troca mais ou depois você troca? Eu joguei o começo do jogo. Pode evoluir. Tipo, você escolhe no começo, mas depois dessas daí você não sai mais. Na hora que você cria o personagem, né? Você tem que dar nome ao personagem e escolher a classe. Might Sorcerer. Ah, tá. Isso fica versão tunadona, então. É a primeira vez que eu testar, eu sem querer deixar as padrão mesmo. Daí, com o Warrior lá. Nem escolhi nenhuma aquelas. Eu só cliquei sem querer. Foi tudo nas que já tinha aparecido logo de começo. Chega a ser longo ou ele. Ou não? Outro jogo que eu joguei várias vezes, mas nunca fui longe, foi o Red Dragon Quest lá, ou Dragon Warrior, né? Que eu joguei a versão de GBC. Walkthrough não. É o Detonas. É o Detonas. Demora um pouquinho mais. É porque ele deve ser mais simples, né? É porque eu não entendi ainda. Ele era o único que não tinha Seed, daí colocaram Seed no parte depois. Inventaram a lore lá, colocaram, o Seed fez tal coisa, e tal coisa. Daí toma, outro Seed. Não, eu tenho que jogar esses trem. Duas horas, tá feio. Tipo, ele tem um mapa grande, mas acho que se você focar pra onde ir, você termina rápido, eu acho, né? Mas se você ficar perdido pra lá e pra cá, acho que deve ser o mesmo caso do Dragon Quest 1 lá. Eu não sei o que eu fazer, mas eu ficava perdido lá, mas não tem cara de mapa ser tão grande assim. Speedrun. É o Corres. Musgão. Essa arma aqui é bem equilibrada.
caramba. Isso aqui é mais magia. Pior que eu gosto de equilibrar. Opa, não. Upgrade eu acho que vou upar com acessório. Acho que não tem elemental aqui não, né? Ficou tudo pros outros lá. Qual que é aquele negócio que... Ah, não, eu tô no lugar errado também, né? Que é o quê? Ah, tá aqui, ó. O que é esse aqui, opa? Deixa eu ver. Os speedrun. Mas se for que nem eu que gosto de fazer tudo, né? Os trem tudo aí. A versão GBA deve ter bestiário, né? Ah, isso tem sim, tem sim. Eu acho que eu lembro de ter. Eu só joguei a GBA. Tá? Não, eu testei a de nessa, sei lá, mas foi 2 minutos. Mas GBA, sei lá, eu joguei uma horinha. 2. Não, acho que foi uma só. 1h30. Aqui. Componentes. Eu tô falando mais que deveria. Olha aqui, eu enrolando aqui. Já deve dar uns 10 minutos a mais que eu tô nessa tela aqui. Essas telas aqui do inventário. E eu farmando 5 horas lá seguida. Né? Pra farmar esses trem aqui. E upar. Então, esse Millerite, deixa eu ver o que eu posso usar Millerite. Pra ter uma ideia. Iron Bangle, Silver Bangle. Deixa eu ver aqui. Ah, então eu posso ter um Silver Bangle aqui, então. Só de usar esse trem desse. Mas eu queria uma lista boa. Não, acho que essa aqui é os componentes. Acho que ele deve falar, já. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Premium componentes, não. Catalyst. Ah, tá. Millerite. Então. A lista aqui não me ajudou muito, não. Você só falou sobre o item, né? Tipo, onde você encontra, o preço, essas coisas assim. Ajudou muito. É. Catalyst list. Catalyst list.
Upgrades. Ixi, deixa eu ver aqui. Covalite. Millerite, Iron Bangle, Mithril Bangle. Collector Catalog, Connoisseur Catalog. Midichat, Fire Charm. Ih, rapaz. Não. Não. Esse aqui, o Millerite é só o Iron Bangle só. Ih, rapaz. Então eu vou ter que gastar isso aí pra fazer o É o único lugar que dá pra usar? Então tá bom. É só Iron Bangle, não. Então vamos pra Iron Bangle. Iron Bangle. Deixa eu ver aqui. É, não serve mais pra nada além do Iron Bangle. Millerite. Só porque é o único que eu tenho. Mas Iron Bangle é interessante. Então vamos para... Não, aqui é acessórios. Iron Bangle. Obrigado. Vamos farmar uns bichos, né? Eu vou guardar. Pam, pam. Tem Tungsten Band aqui. Não é que eu vi. Fazer um Farmas 2, né? Tô vendo os bichos daqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer mesmo? Ah, é, ver os paradinhos. Flash Burn, War Piece. É do tio.
Dun, dun, dun. No daydreaming now. Brent Uzi. All this dampness is damp. Ei, Felipe, salve. Avisada. Ah, enxergaram. Ah, o blitz dele é desse jeito. Tá pegando. Legal, legal. Well, I guess this is better than homicidal scorpion robots and mountains of trash. You know, this place would make a nice picnic spot, minus all the uninvited guests. To the Victor go this morning. Mark Uzi. Stars fluido. Fluido misterioso. Where's the weed killer when you need it? You're gonna regret this.
when I thought I'd seen it all. Ela vai fazer o Zup lá. Ela andando é engraçado. No daydreaming now. Yes! É o Guacamole. Tipo 11. Yeah. Vamos fazer um só. Berit. Mr. Fade aqui dá um XP, não? Indicador bom também. Que burro.
Ou capturas. Cadê o queer, Peleric? Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Robux. Bye-bye. Tem que esses bichos são bem fraquinhos. Tem aqui. Porque easy. You're gonna regret this. É, bicho é fraco.
Qual que pegou junto, ele já derrotou ele, né? Carrios fluindo. Nossa, isso é bom e é forte pra lá. Eu vou ficar farmando aqui. Na frente. Try to be just a little quiet for it, okay? For all we know, there could be soldiers nearby. And done. Now you're talking. Is it break time? Don't you go blaming it on me when you wander off and get lost. The old man still got it. You're gonna regret this.
Que vai? Yay, us! O quê? Você adora de ranking de batalha invisível? Vai ficar mais difícil conforme eu vou apelando? And done. Now you're talking. Como assim? To the victor go the spoils. Ah, tá. Faz sentido. Uma certa batalha, ixi. Aí é tenso. É uma conquista específica? Se for, eu olho aqui pra ver se tem. Ou é um equipamento específico? Item específico. Ela é importante? Ou ela é só pra prosseguir a história? Além de acontecer? Enquanto você não tirar 10 estrelas, você não passa. Oh, 5 estrelas tá pegando 10 estrelas. Isso. As 10 estrelas do Silent Hill. Hein? No daydreaming now. Se for obrigatório assim, é que tá tranquilo. Perdi Velasco. Falando que ele é. Beleza. Well, that wasn't scary at all. Só bora. No Farmas aqui. Sério, estou me matando de kill, meu Deus. Aí é tenso. Pega essa arma aqui.
Isso aqui deve ser focado em magia. Essa é focada em magia, mas ela é mais. Tem mais. Strength, eu acho. Os cálculos, essa aqui tem metade do que. Isso aqui deve ser um. 5%, né? Menos, sei lá. Menos, né? É, tá. É menos, né? Pô, aí é complicado, né? Acabei de ir pro sexto, eu acho. Esse trem aqui. Chegou no máximo, né? No farm ali. Essa última não rendeu muito, não. Quando rende, é bom. Querendo ficar à vontade. Não tem chão ainda. Farmar um dinheirão aí para. Até o. Poder comprar os trem à vontade. Esse bicho aqui é bem fraquinho, por isso que uma boa de farmar aqui, tipo, os drops são bons. O pai. Eles são fracos demais. Ó. Old man still got it. Dá uma parada aí, mano. E aí, Vic, tudo bom? Dá uma parada onde? Aqui no Farmas? Nesse canto. Pra esquerda e pra direita? Em ritmo? Como assim? Ela para automaticamente. Ah!
É que eu percebi. Se acertar. Eu tenho que acertar aqui. Aí. Ah não, vou testar com todo mundo, né? Pô, tá me trollando aqui, né? É porque tá no controle que é fazer erro de besta aqui. Aí. Depois que você escaneia as informações, eles decoram pra sempre, né? Os ataques. Ah, só atacando fogo. Easy. Dá pra ir de um save pro outro aqui no Farmers. Um lado tem um save e um lado tem outro. Daí eu vou de um save até o outro, assim. Esse, vamos enxergar quando... Relando ali, né? Não dá, né? Eles vão rapidão, né? Os outros bichos. Entendi porque você disse pra usar o Libra 2 vezes, é porque às vezes não escaneia tudo. Mas enxerga. Vamos ver isso aí. E aí, Vic, você tá bom? The old man still got it. Então o jogo faz separar de um lado pro outro, achando, porque fala, pô, você não tá jogando os antigos não, pra você ficar pro lado pro outro até spawnar inimigo aí, pô. Então é assim. É sim, tô tranquilo aqui.
Ente- É, tá me roubando, né? Mas, então, meu PC tá meio doido. Internet nada, PC tá maluco, tá isso aí. Deixa lá pra pegar o. Nada, pô. Eu voltei depois que eu fui lá, né? Prioridades. Ué, mas não ganhei nada ali? Não falou nada? Tá me roubando, né? Nem cooldown tem, eu nem eu peguei. Se eu peguei um. Não, acho que nem peguei um ontem ainda. E nem pegar um que eu fui pegar ainda. Mandaram atrasado. Ela está com. E aí, Gi? Sorry. Você tá maluco aqui, do nada ele dá uma travadona ali e reinicia. Do último save agora. É que eu tava quase chegando no braço assim. Trollagem do caramba. Então, por isso que eu tô evitando meio que deixar o Lurk por causa disso. Pessoal. É que eu deixei um Lurk até agora. Desgrama. Vou tentar. Vou ver se não. Na passada, quando eu deixei nenhum, ele parou, né? Mas não sei se foi só coincidência, né? Ou tem relação, sei lá. Ele tá maluco. A BIOS recentemente, senhor. Sei lá, não atualizei nada. Sai desgrama dessa BIOS aí, tudo esquisito. Marca zoada. BIOS mais feio que MS-DOS. MS-DOS é primitivo, que nem a interface da BIOS. Né? É, tá muito esquisito. Ele tá muito esquisito do nada aí. Primeiro a Steam não tava abrindo de jeito nenhum. Eu precisei fazer altas paradas aí pra até voltar a entrar, né? Daí eu não fiz muita coisa também. Foi disso. Old man still got it. Tá todo esquisito aí. Do nada, ele tá parecendo aquele problema. Assim, your deve ser run problem lá e dá uma travadão e só reinicia. Do nada. Alguma coisa assim. The old man still Your day. It will be restarted assim. Imprensa. Do nada.
Agora um trem diferente. Negócio surge da além. Atta girl. É meu, farmas. You're gonna regret Podia ter liberado mais um acessório. Ui. É engraçado o jeito que ela. É. I'm tougher than you thought, huh? Não ganha. Por enquanto o PC tá ganhando aqui. Safado reiniciou de novo. É estranho, tudo bom? Mas nada impedirá o Farmas. É isso aí, tudo tranquilo aqui. De boa. Tudo de boa. Nossa, uma dessa. Jeito, né? Aí, qualquer coisa.
É os Max Payne. Calma ali, né? Bom apetite aí, estranho. Dá salvando, que... complicado aqui. Eu faço Pokémon, né? Conta. Falta 4 minutos esperando 5, né? Upei aqui. É, eu cheguei a upar. Não, eu upei sim, né? Não sei se... Não tá sabendo se chegou a salvar, né? Zup. Ainda tem Stem. Stem. Nossa. E tá meio ruim de drop. Dropar, se isso é bom, os drops aqui são bons de upar. You're gonna regret this. Pera aí que eu ver um negócio aqui.
Axel. Capturas.
Lerdeza lascando. Muitos anos. Legalzão, nossa. Retorna assim. Teoria. Isso. Carrego, gente. Atta girl. To the victor go the spoils. No daydreaming now.
Dá uma pesquisada. É isso. Big Tang.
pum, pum, pum. É. Acho que não sei. Tem que ver essa questão de level ali. Eu não tenho nenhuma arma até o máximo, longe disso. O chão ainda. Way to go, Sass! Yes! No daydreaming now. To the victor go the spoils. Eu peguei mais um aí. Eu tenho que pegar dois. Way to go, Sass! Meu Axel e Nick Time.
old man still got it. Now you're talking! Take that! Ainda tá meio devagarzão. É que tá ruim de dropar os itens. Vai ser que seguir. No daydreaming now. Take that! Das coisas, né? To the victor go the spoils.
go this morning. You're gonna regret this. Way to go, Zaz! Yes! É, tá bem devagarzão aqui. Isso. Oh, X aqui. Oh, X. Cabo Thomas.
Certo, perdeu esse spawn aí. Pegar um pouquinho dele aqui. Uhum. Precisa sobre esse ícone aqui. Ixi, assim. Sai trem assim. Aí já volto.
Pam, 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 pam. Agora. Param, pam. Bye-bye. The old man still got it. And done. You're gonna regret this.
Arquivos. Aqui não tá tanto assim. Essa parte. Ei, Duzeira! Vou pela presença. Eu tô no Farmas aqui. A variar. Farman. É o Farman, não tem jeito. Passei a acessar aqui deu. Ah, não. To the victor go the spoils. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá uma maneirada se começar com isso. Valeu aí, PD. Significado de lurks aqui. O PC tá todo estranho. Abriu só um lurk só, aí, né? Nada reiniciou nessa droga. Eu resolvi esses problemas aí, né? É assim. Deixei aberto enquanto tá, antes de eu abrir a live. Tamo junto. Antes de abrir a live eu tinha deixado ele ligado aí. Dos lurking. Atenção. Um pouco. Abrir lurk. Ai. Ponta da cabeça. Eu tô meio esquisito. Tá dando tanto assim não. Deixa desse jeito aqui. É esquieto. É, eu sei. Parece ser uma virose, sei lá. Dá dormir um pouquinho. Eu tava meio soneira de gente. Dormi um pouquinho ali antes de abrir as lives lá e tal. Na hora que eu fui levantar, tava as pernas, tava tudo mole. Ah, não entendo levantar direito. Beleza, PT, valeuzão aí. Melhoras aí. Aqui. Valeuzão, valeuzão. No daydreaming
now. Micharia. Se tivesse os negócios bons, né? Aí não vem. Well, that wasn't scary at all. Ah, dropou. Eu fui. Really good. I don't know Quick to go this morning. Right?
Rendeu. You're gonna regret this. Slade. Acho que não é questão de com lurk sem lurk, né? É questão que tá bugado mesmo, qualquer hora vai fazer isso. Vagabundo.
Deixa eu ver aqui um negócio. Uhum.
Vamos ver, né? Vamos escolher a alternativa possível aqui pra ver se dá uma ajeitada no assunto. Ótimo, ok. Sol, é? Tá louco. The old man still got it. No daydreaming now.
wasn't scary at all. Wait. To the victor go the spoils. I'm tougher than you thought, huh? No daydreaming now. To the victor go the spoils.
For your reminder. Oh, Michelle. É muito específico. Mistério. Dentro que dropa gente. Não, sim. Way to go, Sass! Well, that wasn't scary at all. Please. Do outro. Ah, crashou. You're gonna regret this. Boa, boa. Stereos Fluid, isso aí é muito bom.
To the victor go the spoils. Yay, us! Me choose. Nossa, quase. You're gonna regret this. To the victor go the spoils.
Loucureta. The old man still got it. No daydreaming now. Bye-bye. To the victor go the spoils. Bum, bum, bum. Deixa eu avançar.
Vou avançar aqui. Tá devagar esse trem aqui. Tem bom aqui? Quase no cadrão. Now you're talking. Way to go, Saz. To the victor go the spoils. No daydreaming now. Atta girl. The old man still got it. Atta girl. Well, that wasn't scary at all. To the victor go the spoils. Aha!
go the spoils. Trem aqui. You're gonna regret this. Green. Bye-bye. Netter.
tougher than you thought, huh? Soneira dessa aí, eu nunca. Não, tá então. Great. Here's the bumper crop. To the victor go the spoils. Claro que eles me enxergam não tem. Sim. You're gonna regret this. Atta girl. Bye-bye.
Things. Now you're talking! Take that! And done. Take that. To the victor go the spoils. Então, despistar esses estudantes aqui. Way to go, Zaz! Now you're talking! You're gonna regret this. Bye-bye! And done. To the victor go the spoils.
Source code. There should be a dock on the other side of these trees. Hey, Saz. Tell me about yourself. Huh? Any family? I have a little boy. Oh, so you're married. I was, yeah. We gotta get you home. Your son needs you. Come on, we'll make it. It's too late. Is it the Lassie thing? How'd you... You might be a Lassie, but you're still a daddy. You're right. So, what's his name? Dodge. Hey, Dad. Making a wish, huh? What'd you wish for? Well, you're never happy. You never smile. So here's what I wished. I wish that you'd cheer up and be like your old self again. How about that? Whoa. Your wish came true. Yeah. Wow. Okay, it's my turn to wish. What for, Dad? That's my little secret. Saz, Huh? you all right? Oh, yeah. Come on, Pops. You really got to keep it together, okay? Now, let's go. Now I got kids looking out for me. Some dad I am. Hey now. Would you look at that view? Eu vou jantar. Someone would love to be seeing all of this. Beleza, Igors. Valeu pela presença. Umas lives aí. Vou jantar agora.
Olha isso. Da hora demais, né? Olha lá. O céu. Que inusorando. É muito massa. Dá pra enfrentar esses bichos aqui? O jogo tava falando que eles são apelão demais. É, certo é só eu fugir. Mas dá pra enfrentar eles ou... Apanhando não vai dar? Enfrenta. É, daí o jogo fala assim: ah, você pode evitar batalhas. Os próximos inimigos são complicados de enfrentar com apenas 2 personagens. Então você pode evitá-los, pois eles são muito lentos. Seja derrotável. É, tem, né? Simplesmente os padrões atuais aqui. Eu volto.
Returns. Esse cenário. Wow, nice graphics. Ted Turner. Já tem aqui, deixa eu ver. Change is good, Pops. Ah. Isso não dá grão de como, não. Keep up, old man. Counting on you, old man. Change is good, Pops. Ah, é de boa, mano. Achei que era apelão, não é apelão tanto assim, não. Yay, us! Eu fiz drama, hein? Dropa é nada. Log. Mandilons. Scale Beast. Pigmented Carapace. Iron Shell. Então, farmazy.
Change is good, Pops. Follow my lead, Pops. Thanks, Dad. Pega. Is it really over? Na real, é apelão mesmo. Ele tem vigilância. Try. Agora ele tá coisando. Pera aí. Ele- Thanks, Dad. Nice timing. Take that. Take that. Take that. Is that all bad? I appreciate it. Follow my lead, Pops. Is that all bad? Change is good, Pops. Meu Deus, dropa nada.
Você devolve, né? Change is good, Pops. Take that. Counting on you, old man. Well, that wasn't scary at all. Pô, não dropa nada. Iron Shells. Boa. MD Cyber. Keep up, old man.
Não entendo carapaz. Tá vendo? Tem lá embaixo. Tem outra aqui também. Dress code. Aproveitar eles. Deu tempo. Cheirinho já. Não dá, não. Now you're talking! Scaling the wings. Pegar esses bichos de surpresa. Não dá, não. Quanto aqui, né?
hammer when you need one. É câmera. Cadê uma câmera quando você precisa de uma? Então, né? Lugar. Fechar aqui. Essa paisagem. Pô, muito massa. Parampam. E ali tem coisa. Tem tretas. You look tired. Not enough sleep? I guess. Not surprising. Cute girl like me. It's hard to close your eyes, huh? I'm just gonna lie down for a bit. Being made of the sea, it's not easy. I mean, look. Even I'm kind of worried. But even if we don't know what'll happen, we have to keep our dreams alive. Have something to look forward to. You know? Next stop is Nautilus, City of Dreams. Yep. What? Sass? Complica. You don't want to leave Saz behind? We gotta find Saz. Não me deixe. We gotta find Saz. Ah. Não tem como não. Saz, You scared me. what's up? I'm just thinking. Don't blame yourself.
You know, you can't control who a Fal'Cie picks for a focus. My son Dodge. He was picked. He's a l'Cie. He said he wanted to see a Fal'Cie, so I took him to go on a tour of the Uriday Gorge plant. Thought I'd surprise him with a chocobo chick to take home, but the second I turned my back, into the energy plant he went. Dodge! Dodge, come out here! Dodge! I know you're in here! Dodge! Where are you? Say something! Dodge! Hey, what's wrong? Dodge! Daddy! It's all right. You okay? You're not hurt, are you? What's that? Apparently, those post-l'Cie had snuck in and tried to attack the Sanctum Fal'Cie. It did the only thing it could and made Dodge a l'Cie to protect it. My son, he got picked by a Sanctum Fal'Cie. He's a hero. But we're post-l'Cie. Dodge's enemies. PSICOM showed up right after that to take custody of him. Then, it was one test after another. Even then they couldn't figure out his focus. Maybe it was look for post-l'Cie, maybe it was kill him. Either way, how could a kid that young even stand a chance? After he was made a l'Cie, Dodge had some way of sensing things from Pulse. He was the one who found the post-Fal'Cie. But the kid can't fight. So, that's why I put myself on the train to Purgeville. I figured his focus had to have something to do with destroying that post-Fal'Cie. Thought I could do it for him, and, well, you know the rest. If I was right about his focus, he's probably a crystal already. Of course, if he was supposed to take out that thing's l'Cie, then either we die, or he's a Seath. Die? Really? It's a pickle, all right. But the bird says no.
Trapinch. Depois que eu fechei tudo. Eu dei uma melhorada. Vamos ver, né? Está 40. Nossa. Tá um bicho raro, né? Complicado aqui, ele não dá quase nada. All right then. What is that? Huh, a device that makes bad weather. Come out to play in the rain, did you? Isn't that adorable? What do we do now? Ladrão ali. Letter.
If we regulate the weather, we might be able to control these now. I appreciate it. I appreciate it. Então o negócio, nem sei se um daqueles era trem, né? Demorar uns minutinhos aqui, então aproveitar e se o botão funcionasse, né? Só quando eu quero. Porcaria de verificação só pra atrasar minha vida. Segment therapy. I'm silent too.
Vai aliviado agora. Não era premium, não. Não enviar as inscrições, né? Só gastei o negócio. Sangue alfa. Final Fantasy 3. É a 13ª fantasia final. I appreciate it. Ah, não tem. Tem a Rio Wall, sei lá, que dá pra usar. Vou chutar aqui. Tá o armband.
Ah, nem capturou. Eu não sei se eu joguei Pokébola errado ou só trollagem. I owe you. Essa mira. Focando essas outras porcarias. Não vou parar. Zé, mira, meu. Fake, verdade. I owe you.
Aí, quase. Uhum. This is long. Tem mais bicho. As ripas. Meu Deus, não amplificador não. Acho não. Ah, já tá ali, resistente. Ah, por isso. Nem reparei. Cadê aí, Manelson?
You notice anything different about the local wildlife when the sun's out? E Felipeira, valeu pelo apoio.
Tizol. É o Aquaring. Não, é muito rápido. Não dá nem tempo. Darn letter. Oi, thank you. Nada que vai.
Meio pior, né? Tá girando, fica pro lado. Vocês passaram. It smells fishy. Now I'm gonna find it. Keep your eyes open.
That's not good. What do we do? All right, I got it. We sneak. Right. Just too much to ask to cut me one break, isn't it? Come and get it! Ah, meu Deus, que droga.
De um Crystallium. A hop, skip, and a jump, and we're in Nautilus. The city of dreams. If only we were dreaming up those clouds. Upas. Nunca chega no final, sempre parece outra, é claro. Pô. Esse aqui é bom. Aí é slot acessório, tá precisando de trem. Aí era ouro. São muitas fantasias. Muitas fantasias finais. Ela carregou aqui e fazer a trade. Tô chegando lá.
Pam, pam. É o Hidratas. E aí, Dum, tudo bom? Fazer a trade aqui pelo celular. O celular é lerdo, lascado. Vai de bus, só. Vai de desgrama aqui, vai. Tanto Super Lady. 6 horinhas já. O Great Challenge recompensa 125. Isso é Ultra Challenge. Estão muito mão de vaca. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Vamos abrir os tickets pra ver o que vem? Ah, realmente. Masculino macho. Já tinha, né? Ah, mundialmente de novo. Acabou hoje, acho. Desgrama tanta mundialmente. Vou lá salvar e vou lá beber água. Pera aí. É pra que lado? É pra cá. É muito engraçado isso. Já volto.
Incrível. E aí, Dudu, tudo bom? Retornas. Tinha de beber água, né? Aí. Vou ver outra coisa aqui. O celular aqui. Não. Já, se fosse ler desse jeito, rapidinho eu via. Grama, Tem não. Vê os trem, né? Os pagamentos. Né? Falta 5, menos 5 dólares. É dia 10. Peraí. Será que dá tempo? Que difícil. Ah, dor maluco ainda. Será que é esse estranho?
Excuse me. I don't know if it's time to be dangerous. Just gonna run and take a look ahead. Pesquisar os Me Sable aqui pelo celular. Well, climbing over's out. Ver se faltou alguma coisa aqui. What is it I'm not seeing? Ele volta. Desgrama. O site não é, demora 80 anos. Outro não é, tá? Eu tava olhando. Porcaria de verificação aqui.
Mais um Aqua Ring, né? Quero escutar Aqua Ring. Entendi. Então eu já posso avançar, então. Tá tranquilo. You see anywhere we might be able to, you know, slip through? We can board the ship over there. Huh? When it rains around here, it pours. And then it rains some more. Saz, do you hate Pulse? Why wouldn't I? Look at this mess it's gotten us all into. Of course, it's not to say I always hated it. Seemed fishy. All that Sanctum ranting about the threat from Pulse. Only a matter of time before they strike. Pulse is infested with monsters. Scare after scare. Not even a shred of proof. Tired old cynics like me? We don't just swallow that tabloid crap. No, not me. I figured the Sanctum was up to something crooked. At least until I got dragged in. Yeah.
Now that I think about it, all this purge business, it really only happened because Dodge found that post-Fal'Cie. You're wrong. Huh? Don't blame him. It was all... Yeah, you're right. It was that scum from Pulse behind it. I might as well have tried to stop the rain. I fought the tears, but they still fell. You're getting soaked. I'll be fine. It's only water.